Hi guys, good evening, wherever you are. Because here is Germany, it's almost 12 midnight. Yes, so wherever you are, greet you afternoon, morning. And I'm asking mo say share wa hanu bi mo da chima baako pe. Say the bi amuni ma catch me say Facebook me den de da chima afia santo afilo nash. Uko mi page ya sister fia of friend. But you say when you follow me, call ne ku follow me, ne like it, ne invite you down for so follow me. E wo me page one more. YouTube ha no mo munim dada Crobia Fia TV. Miss Ro, me brother, me sister, me ba. So hwe me a. Na on subscribe we ya Miss Ro. Subscribe mommy. Wati. Miss Ro ni die mu. Subscribe is very important. Pa mo subscribe mommy. Na mo pia mu. Ye nim de da chen e be fima bia. E bia kasa me kai. Ebeji obi nkwa obi ede betu ne kotodwe mu obi ede betu na sen na ode akọ na ware mu ode abọ ne bra ode akọ na dwuma mu hu de wi obesi nipa aye nima bebre ensem bebre na maka wa hanom ebia de me bekan emmoa ebitumi aboa wadamfo bi eti mpache so saka share mame ne tag wadamfo so enem be kasafa kasa bi ase kwaware a awofo ri jaye for better for worse. Kasta bi e kwa ware a pastor anase prophet anase nyame nipa e di jaye for better for worse. E very deep. Saadi we so kwa ware ni anka bi anchewa na isa ware no endimo. Enese e kasa for better for worse a nipa bebre empe worse no but they better. Nipa bebre epe better no but they don't like the worst. For better for worse is the part of the marriage. Anything can happen to your marriage. Bad, good, happiness, sweetest, bibia betumi asi aware anymore. So marriage is not just the sweetest thing or happiness. Sometimes it fall apart. Sometimes it's like it's collapsing, but it's not collapsing. Women and men need to be prayerful in their marriage. Then time, se me calculating ye bi ni ade a mehu ni afutu bi am tete mri bia. Then time no ye maame mo e wo 10. No mo ni ye papa mo na ti dem. E bi e dan kra pie ni asa. They survive it with us till up to now. Your mother the same thing. O papa e bia the same thing. Uhu bi wo abusua mu, uhu wanti bia no so tisa, uhu mami nua bia no tisa. They survive it. Adentina this time no majority of our collapse in terms are. Is it because a flashy marriage? Obia warinti mi kwa waribi. And when it come to that there a social media ne amount for a settle omo awari mu nsem ehɔ no mo de awari no mu nsem beto wo mo ma enkrofo bi ekwan ema yegu omo nimu ase na nya enkrofo na egu omo na de baaye na ayesa de bia me ka se aware ne kwan wa empanifo nso aka kire se aware ne kwan wa nti wo kɔ no se wo ye bema na wo kɔ a bra nyadwe se me kɔ ware na urade edi ntro mu no hyehyɛ aware se ye be wo ware awo ahya saso suma enu nti na wo kɔ na mwenye se oba na ho ofenti na wo kɔ ware no enye se bema no ni botom nti na wo kɔ akɔ ware no enu nti ne enne bebrebe a aware jai bebrebe first na aware jai wo betente se ne and then it's too much. Eye wo buo ena mani bi muade ana ahantan na mama ni bi nso wo edie na si abusua ni medie na si aware mu enne aware na yese Hollywood aware because Hollywood aware a Hollywood won se actors no mu osika ena mo ware o mo ho inte ye flashing aware ye ko ware ne they spend billions of money to marry but 3 days na omajai they don't care. It's a very bit of Hollywood aware na flashing marriage.
Moma ye ni na ho ye ni na ho a said in Yami can asem or say a maybe be nipa bedo aware. Unum de nti Yami kasa na busa wo sa de nti na Yami kasa ye nware ma even po oba we a virgin gina ho virgin ansa na wa ware ansa na ne be mada no na wurade na kasa nipa bedo aware because Yami ahu say nipa bi nya ware no mo po ompese nipa bi hu say ya ware na mo nware ma omo ho Oma dwen se omo ware ama me afia mete ya o ware ama me agasa me ba akosi o ware ama ne nana bi na mo na dwen se o ware ama ne ho ene ne daache ne ma obeho eno ntini today collapsing marriage everywhere and there, worst and better, for better and the worst. This is the very deep message in marriage. Awofo edija omoma kwan. But people don't like. So wo ko ware a worst ni bi ni ma men kan kire enti mo ani na ho. Enti mo ani na ho. If not what necessary thing be mo eja ware no, you will pay it. Accountability wo ho bebu akonta kire urade. Wo betumi ayare. Mihu obi a waware ya okọ honimu omkọ honimu omoba omunya akwahia ba kulusu ni hand any 3 months ena die onu die wan lusu ni ho onde no ujai you lusu ni hand why na ekopia no why na ekodware no abrochire wa ha entan sisa esikura be mani oba ne betina because oma kantem edinse say for better for worse. Worse ni bi ho no say oba man adwuma betumi ase ana oba na adwuma betumi ase e bia musika na eboa no ye bibi ba ko de say ya na fa ewu say aye basa stress bebem but near the worst no free ni so ba no e wo se ba ko gina ma ne nyonko nanso da bi e ba ne sa ni muate menua ena men kan tintin bia mumma ya accept better no ni anso accept the worst obi a mompa ye say me koma ware die eniema misuro na emremu eniema mempe na emremu da bi but the word for better for worst no eno na me no ka ho asem say tiasie say no matter how ye ni heaven die ebi betumi ato ebi enye yare ebi na adwuma say ye obi mompa ye emma ne ho osade mu biada but bibia to misi na bibia nso esi no enye permanent eye temporary wunya botra nkunimdie ebeye wodia e waware mu ene medam ase modachi ma ba kope menu a wo hwe me so wunya nware ya na video yitwam a tie ne yie pa se ma me dachi ma wo Facebook or say for better for worse a part of the marriage enije wom areho wom esu wom sirie wom anxiety wom atiti wom ahunhiahia ewom bibia combine I say jene ni mokwa ye de afra everything is inside in marriage it is say oba pankwan bibia wo mu bi empunam adwene beef ewrefua kobi de me pachre ni say for better for worse no anything can happen when you accept the better you have to accept also the worse na menye wadwene say worse ni ba eya bonten eye social media eya bonten na woko gina kan better ni de ori show ntuma mu ade na worse no obeka na bonten onyame nse obi bia wotie mi ene asema meke meda obi bia se bye bye for better for worse don't forget is the part of the marriage bye bye.